Talks between South Korean Foreign Minister Kang Kyung-hwa and her Japanese counterpart Taro Kono failed to make progress in diffusing bilateral tensions. 강경화 외교부 장관과 고노다로 일본 외무상이 양자 회담에서 서로 입장 차이만 확인한 채 돌아섰습니다. The U.S. has reportedly asked South Korea and Japan for a five-fold increase in defense costs sharing. 미국이 일본에 이어 한국에도 방위 분담금 대폭 증액을 요구한 것으로 알려졌습니다. A North Korean soldier crossed the inter-Korean border and expressed a desire to defect to the south. 북한 군인 한 명이 어제 중부전선 군사 분계선을 넘어와 우리 군의 귀순 의사를 밝혔습니다. A ban on burqas in the Netherlands has gone into effect. 네덜란드에서 이슬람식 여성 복장인 부르카 금지법이 시행됐습니다. Sales and usage of supermarket plastic bags in the UK have plummeted 90% since a tax was levied in 2015. 영국 정부가 2015년 일회용 비닐봉지 유료화 정책을 도입한 이후 비닐봉지 사용량이 90% 감소한 것으로 나타났습니다. Solo trips around domestic locations are on the rise. 나홀로 여행을 즐기는 혼행족이 늘고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. And for the headlines and much more, here's Walter. Well, a very glorious good morning to you and all of our listeners and any viewers out there. It is Friday. That usually puts a bit of a spring in everybody's step. I'm talking about a spring, not the season, but a little bit of a bounce. That's right. It's always great to start a Friday morning, isn't it? Because the weekend is just ahead of us. It's just around the corner. The air is very clear these days, at least here in the Seoul, Gyeonggi, and Ilsan regions. So I hope it's that way around the country as well. Okay, well, Walter, let's get started with the show. 여러분이 방금 들으신 헤드라인은요, 모닝스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 무료로 들으실 수 있습니다. 많은 이용 부탁드릴게요. Why don't we go over the headlines now? Headline number 1. Talks between South Korean Foreign Minister Kang Kyung-hwa and her Japanese counterpart Taro Kono failed to make progress in diffusing bilateral tensions. 강경화 외교부 장관과 고노다로 일본 외무상이 양자 회담에서 서로 입장 차이만 확인한 채 돌아섰습니다. So as the headline suggests, there was very little, if any, progress made in this meeting. Of course, we did also report on this meeting yesterday, saying that the two would be meeting on the sidelines of that ASEAN meeting in Bangkok, Thailand. Many of the people on the scene have reported the meeting to be rather tense in nature. At the beginning of the meeting, the two were said to have shaken hands, but not really to have made any eye contact, choosing to instead focus on the documents in front of them. At the end of the meeting, it was reported that Foreign Minister Kang said that Seoul could reconsider a security sharing pact that it is in with both Japan and the U.S. if Tokyo presses ahead with its removal of South Korea from this whitelist. 네, 태국 방콕에서 강경화 외교부 장관과 고노다로 일본 외무상이 아세안 그 미팅 때문에 갔지만 결국 이제 별도로 만나게 됐는데요. 물론 미팅은 했지만 별로 이게 양쪽 다 큰 변화가 있지 않았다고 합니다. 그래서 양측 간의 간극이 아주 상당했고요. 만일 일본이 화이트리스트에서 한국을 제외하는 그런 걸 한다면 강경화 장관은 이제 군사 정보 보호 협정을 재연하는 것을 하지 않겠다라는 그런 가능성을 내비쳤다고 했죠. That is correct. This so-called bilateral military intelligence sharing accord, also known as the GSOMIA, it is between South Korea, the U.S., and Japan, and it is supposed to be renewed automatically. However, that is not the case if either of those three sides opposes that renewal. And of course, that is what has been hinted at by South Korea, that they would oppose that renewal, thereby no longer going ahead with it. 네, 군사 정보 보호 협정인 이제 GSOMIA라고 말씀해 주셨는데 지소미아라고도 하죠. 네, 지소미아는 이제 3국이 서로 간에 이제 군사 정보를 공유하겠다라는 그런 협정인데요. 바로 대한민국 그리고 일본 그리고 미국 간의 협정이죠.
근데 이제 세 국가 중에 한 국가라도 만약에 자연적으로 이게 매번 갱신이 되는데 우리는 하지 않겠다라고 하면 갱신이 안 되는 상황인데 이제 한국에서는 이 군사 보호 협정을 재연장하지 않을 수도 있다라는 입장을 낸 거죠. And yesterday, ahead of the ASEAN meetings there, we did talk about the possibility of U.S. Secretary of State Mike Pompeo meeting with both Japanese and Korean foreign ministers. Since that time, he has then said that if that meeting occurs, that is Secretary Pompeo, would encourage, quote, a path forward when he does join them in that meeting, however, adding that it wouldn't be easy for the U.S. to mediate openly. 네, 미국에서도 이제 좀 조정을 하려고 중간에 개입을 하겠다라고 했는데 그렇게 협조적이지는 않을 것 같아요. 그렇죠? 네, 그래서 별로 안 좋은 소식이 들리고 있습니다. 자, 다음 헤드라인 살펴볼게요. Let's go over the next headline. Headline number 2. The U.S. has reportedly asked South Korea and Japan for a 5-fold increase in defense cost sharing. 미국이 일본에 이어 한국에도 방위 분담금 대폭 증액을 요구한 것으로 알려졌습니다. And this announcement comes recently as John Bolton, the national security advisor, for the U.S., has made visits both to Japan and South Korea. It was during his visit to Japan on July 21st and 22nd that he raised the possibility of this so-called 5-fold increase. That would be a 5 times increase as well, another way to look at it. With the foreign minister there in Tokyo, this information comes to us from the National Security Council Secretariat in Japan. 네, 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관이 이제 한국과 일본을 방문하면서 이번에 일본에 가서 미국 주둔비의 일본 측 부담액을 5배 증액을 요구한다라는 내용을 발표를 했습니다. So many people are looking at this announcement as sort of an initial maneuver in what is expected to be a very long and difficult negotiation over the costs that both Japan and the U.S. have to bear to have those U.S. troops in Japan. President Trump has long complained that Japan was not contributing enough expenses to its own defense and that the U.S. military was being asked to shoulder an unfair burden. The current agreement, which was reached under President Obama, has Japan paying approximately 950 billion yen over the 5-year period from 2016 to 2020. 네, 지금 현재 이제 미국이 일본에 주둔하고 있으면서 일본 측에서 부담해야 하는 그 금액은 오바마 대통령과 함께 이제 내린 결정이고요. 지금 트럼프 대통령의 경우는 일본이 지금 내고 있는 부담금은 이제 불공평하다라는 입장을 계속해서 내비치고 있습니다. Alright, then let's move on to our next headline. Headline number 3. A North Korean soldier crossed the inter-Korean border and expressed a desire to defect to the south. 북한 군인 한 명이 어제 중부전선 군사 분계선을 넘어와 우리 군의 귀순 의사를 밝혔습니다. So the man in question here, the North Korean soldier, was spotted being carried downward along a river along the military demarcation line inside of the DMZ in sort of the central part of the inter-Korean border at around 11:38 p.m. on Wednesday. A South Korean soldier who was on guard duty first found this unidentified object at the time floating in the river. That object was discovered via thermal observation devices and was indeed later confirmed to be this person. 네, 수요일 오후 11시 38분 정도였죠. 우리 군이 중부전선 MDL 이남 임진강상에서 남쪽으로 이동하는 어떤 미상 열점을 추적 감시를 하다가요. 한 명의 미상 인원을 확인했는데 절차에 따라서 안전하게 신병을 확보했다고 합니다. And as noted, originally the object was simply an unidentified object, later confirmed to indeed be a person, and that person was then later to be confirmed as an active duty North Korean soldier who did express his desire to defect to the south.
This information comes to us from the JCS, who also said that the military took the man safely into custody accordance with due protocol. 네, 미상 인원은 북한 군인으로 밝혀졌죠. 그래서 남하 과정 및 귀순 동기 등 세부 내용에 대해서는 관계기관에서 조사하고 있다라고 군은 밝혔는데요. 네, 그래서 군인으로는 확인됐지만 병사인지 장교인지에 대해서는 아직 구체적으로 언급하지는 않았습니다. Let's move on to our next headline. Headline number 4. A ban on burqas in the Netherlands has gone into effect. 네덜란드에서 이슬람식 여성 복장인 부르카 금지법이 시행됐습니다. And this so-called burqa ban applies not only to burqas, but it applies to other garments as well, such as the niqab, also helmets and ski masks. Any sort of face covering clothing can still be worn on the street, but police in the Netherlands may ask people to remove it for identification purposes. People who enter government buildings, schools, hospitals, for example, with face coverings on, including, of course, burqas, will again be asked to remove them. If they refuse, the police can be called in, and eventually fines can be levied of up to 200,000 won, approximately. 네. 부르카뿐만이 아니라 이제 니카. 부르카는 이제 이슬람 여성의 전통 복장인데 이제 머리에서 발목까지 덮는 통옷이고요. 니캅은 눈을 제외한 얼굴 전체를 가리는 일종의 얼굴 가리개죠. 근데 이 두 가지뿐만이 아니라 이제 얼굴 전체를 가리는 헬멧이나 방한용 모자도 이에 포함이 된다고 합니다. 근데 아예 못 착용하는 건 아니고요. 이제 경찰이 벗을 것을 요구를 하면 만약에 그걸 거부했을 때 약 20만 원의 벌금을 물게 되는 거죠. Now, the idea for this ban actually can be traced as far back as 2006. So it is something that has been undergoing discussions and negotiations for quite some time. Officially, it is known as the Partial Ban on Face Covering Clothing Act, and it was said to be instigated because of politicians' feelings that people need to have face-to-face contact for open communication when they are meeting and talking in public places. 네, 한 14년간이죠. 2006년도부터 이제 부르카 금지법을 둘러싼 논란이 네덜란드에서 계속 이어져 왔었는데요. 그 이유는 사람이 이제 대면했을 때 얼굴을 볼 수 있는 얼굴 대 얼굴을 대면을 해야 된다라는 그런 이유로 이 금지법을 이야기하고 있습니다. Let's move on to our next headline. Headline number 5, sales and usage of supermarket plastic bags in the UK have plummeted 90% since a tax was levied in 2015. 영국 정부가 2015년 일회용 비닐봉지 유료화 정책을 도입한 이후 비닐봉지 사용량이 90% 감소한 것으로 나타났습니다. So as the headline mentions, this tax was levied in 2015, again in the UK we are talking about here. The tax is about a 5 pence tax, which roughly works out, I believe, to about a 75 won tax on these plastic bags. Some approximately 500 million fewer bags have been used over the entire period of time, comparing to about a year ago when over 1 billion plastic bags were used. They are now looking at usage of only about, again, 500 million bags. 네, 2015년에 영국에서 쇼핑객들에게 일회용 비닐봉지를 사용할 때는 5펜스 정도 되는 요금을 물어야 한다라고 이제 이 제도를 도입을 했는데요. 5펜스면 이제 우리나라 돈으로 대략 한 75원 정도 된다고 합니다. 근데 이 요금제가 도입된 이후로 정말 사용량이 많이 줄었죠. 급락하게 됐는데요. 6개월 만에 50만이 조금 넘게 급락했다고 해요. And if we look at a sort of broader perspective, we can see that on average, just 10 bags per year per person now are purchased from leading grocers across England, at least. And that compares with about 140 bags back in 2014, just before this tax was levied. So we've seen a large decrease there from 140 bags in 2014 down to just 10 now. 수치상을 보면 2014년에는 한 사람이 140개의 플라스틱 봉지를 1년에 사용했다고 하는데요. 이제는 10개로 줄였다고 합니다. 그러니까 굉장히 크게 줄은 거죠.
And in terms of what actually has happened to the money that comes from the sales of these bags, again, remember there is this 5 pence or roughly 75 won tax on the purchase of each single-use plastic bag. It's said to have raised around 23 million British pounds, and that money is being used for charity around the UK. 네, 그래서 5 pence, 5 pence 맞나요? 네, Yeah. 5 pence죠. 네, 75원 정도의 돈을 모아서 아주 좋은데 자선 기금으로 사용하고 있다고 합니다. Let's go over the final headline. Our final headline today, headline number 6. Solo trips around domestic locations are on the rise. 나홀로 여행을 즐기는 혼행족이 늘고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. Well, yes, indeed. According to a survey of approximately 990 customers conducted by an online shopping site, over the past 2 weeks, 80% of the respondents in that survey said indeed that they plan to travel on solo trips. Going just a little bit deeper into the data, some 61% of the respondents said that they already had experience in taking solo trips. 네, 한 온라인 사이트에서 고객을 대상으로 설문조사를 실시했는데요. 거의 1000명이죠. 993명의 고객을 대상으로 실시를 했습니다. 응답자 중에 80%가 앞으로 혼행을 떠날 계획이 있다라고 대답을 했고요. 또 좀 더 자세히 보자면 혼행 경험이 있다고 답한 참여자도 한 61% 정도 됐다고 해요. And if we look at where these people would like to take these solo trips, about 60% of the respondents said that they prefer foreign countries. Domestic was 60% for solo trips, and about, of course, the remaining 40% saying they preferred foreign countries as the destination for their solo trip. 네, 그리고 혼행 여행지로는 국내 여행이 대략 한 60%를 차지했고요. 해외에도 한 40%를 차지했습니다. Alright, well, those were the headlines for today. 모닝스페셜 홈페이지를 방문하시면 새로운 메뉴를 발견할 수 있는데요. 바로 헤드라인 다시 듣기입니다. 그날그날의 다양한 세계 뉴스를 2분 안에 확인할 수 있는 모닝스페셜 헤드라인 다시 듣기 모닝스페셜 홈페이지에서 무료로 만나보시길 바랍니다. Now, before going to a song break, why don't we remind our listeners of the quiz question? I would be happy to do that. Here is today's quiz question, everybody. An event you can arrange with your friends at a public place, generally a park, is known as what? Would that be number 1, a picnic, or number 2, a plant? 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스도 이용 가능합니다. 1부에서는 추첨을 통해서 저자극 순환 비누를 보내드리도록 하겠습니다. 그리고요, 혹시 당첨됐는데 어떻게 확인하는지 모르시면요. 당첨자는 모닝스페셜 홈페이지 선물 게시판에서 확인하실 수 있고요. 홈페이지에 주소 남겨주시면 준비한 선물을 보내드리도록 하겠습니다. We still have more interesting stories with Walter in News Focus, but why don't we take a song break? Here's Sia with Cheap Thrills.